Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. Today I will discuss about Boolean algebra and logic circuit from chapter 6. Before starting, I want to tell you that we are extremely sorry for your inconvenience. আমরা আসলে এক্সামটা কন্টিনিউ করতে পারছি না আপাতত এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায়। আহ, তো আমরা চেষ্টা করব এই অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের ক্লাসগুলোকে আগায় নেয় বিকজ আমরা টার্গেট রাখছি আমাদের ঠিক সময়ে পরীক্ষা হবে। ওকে, সো উই হোপ সো দ্যাট এক্সাম একদম যাতে সঠিক সময় যাতে শুরু হয়। ওকে, সো দ্য এক্সাম উইল স্টার্ট within our expected time inshallah. So basically what I will start today is chapter 6 of Sinha and Sinha. এখানে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে Boolean algebra and logic circuits. So before starting, I want to give you some introduction that every digital device we use, it has logic circuits. Okay, from starting from simple AND gate OR gate to complex circuit, ছোট থেকে বড় বা যাই বলি না কেন সব কিছুর মধ্যে এই ছোট ছোট কিছু গেটই থাকবে আমার ঘুরে ফিরে। সো আমরা খুব বেশি জটিল কিছুতে যাব না, বাট চেষ্টা করব যাতে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয়। আপনাদের সবার কিন্তু ইন্টারাকশনটা খুব জরুরি। ইউ শুড পার্টিসিপেট ইন গুগল ক্লাসরুম, ইন পিয়াজা, ইন মুডল অর এনি আদার মিনস। আমাদের বোথ সাইড থেকে যদি এফোর্টটা আমরা না দিই তাহলে কখনোই ক্লাসটা ঠিকমতো কন্টিনিউ করার সম্ভব হবে না। সো প্লিজ হেল্প মি to continue your study. Okay, whatever. So first of all, I'll show you some interesting things. Okay, before starting, see one thing. I want to simulate you something. Suppose see this figure. We call this an AND gate. Okay, so see, if both are zero, that means there is no voltage here. So if I give them both one, see, the LED is red in color now. Okay, so what about OR gate? If I get only one or both one, the LED is red in color, that means it is lighting. So LED কিন্তু জ্বলতেছে যদি আমার OR gate এর ক্ষেত্রে আমি 1 দিই বা 1 0 দিবে 0 1 দিয়ে যাই দিই না কেন, শুধু 0 আর 0 ক্ষেত্রে জ্বলে না। OR একটা গেট বা একটা এখানে এমন একটা সিস্টেম ধরতে পারেন যার জন্য এরকম হচ্ছে। ওকে, আমরা বেসিক্যালি এইগুলো ডিজাইন করা শিখবো বা এগুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলো আমরা দেখবো সামনে। So we'll implement this um, in this chapter. What will go now? Just this is simple simulation for your better understanding. See, this is a NOT gate. That means it will reverse the signal or reverse the input. Okay, so if this is 1, the output is 0, and if this is 0, the output is 1. If this is 1, you see the LED is lighting here. Okay, so if for OR gate any input 1, this is a yes for the output. Okay, for AND gate if every input is 1, this is a yes for the output. Okay, so for NOT gate, if the input is no, the output is yes. Okay, so that's how the LED is lighting here. Okay, আমাদের যে লজিক গেট গুলো আমরা ইউজ করি যেটা আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন, এটা খুবই কমন, AND gate, OR gate, NOT gate. So here we're showing the logic gates. Okay, so this is basically AND gate, OR gate, and NOT gate. Okay, so first of all I'll show you the input or output condition. Okay, see one thing, for AND gate the whole input must be 1 and 1 to lead the LED. Okay, for OR gate any one, if the input any one input is 1, you can lead the LED. Okay, and for NOT gate if the input is 0, the output is 1 and you lead the LED. Okay, so let's me show something funny. Okay, so first take the input here. Okay, so for suppose first I take a NOT gate. Okay,
then I will take another NOT gate. Okay, where are the gates? Yes. Now I will see the output using an LED for here, and also I'll put a LED here. Okay, see one thing. If the input is 1 here, for this the output is 0, and for this 0 output is again going to the input of another NOT gate, and thus the output is 1. দেখেন আমার যদি এখানে ইনপুট 0 1 হয় তাহলে আমার আউটপুট আসতেছে 0। আচ্ছা 1 0 ব্যাপারটা কিছুটা বলেনি। দেখেন এখানে 1 0 কিন্তু আমার কোনো বাইনারি 1 0 না। ওকে, এখানে 1 0 এর ব্যাপারটা আসলে আমার ভোল্টেজ হাই আর লো। 1 মানে আমার ভোল্টেজ হাই, 0 মানে আমার ভোল্টেজ লো। তো এই হাই লোর কম্বিনেশন বাই অন অ্যান্ড অফ এর কম্বিনেশন মিলিয়ে আমরা কিছু সার্কিটে তৈরি করি। আমরা একটা চিত্র দেখাই আপনাদের। লেটস লুক অ্যাট দিস পিকচার। See, this is the summary of a gate. Okay, so see one thing. This is AND gate, this is OR gate, and this is NOT gate, which we are showing actually. So for AND gate, if the two input is 0 and 0, that means if the input of this AND gate, the both input is low, the output is low. If the both input is high, the output is high here. On the other hand, if any input is high for OR gate, you will get a high output. Okay, so if basically if you get the if the output is high, you can light the LED, otherwise you won't be able to do it. See, this is the proof here. So if I turn it to 1, so this 1 is going here. So basically the work the function of this gate is to turn the 1 to 0, and there is no voltage here, so this is not lighting. But after that, see, you can see this, the LED as red. If you turn off it, okay, so this is 0 output, this means this is off stage, this is inverting the our off stage. That means দেখেন এখানে কিন্তু আমরা উল্টাটা করে দিচ্ছি। আমরা এখানে 0 দিলে এখানে 1 চলে আসতেছে, আবার এই 1 টাই আবার 0 তে চলে আসতেছে। ওকে, ব্যাপারটা কিন্তু আসলে আমরা একটা লজিক্যাল জিনিসকে ফিজিক্যাল অবস্থায় দেখতেছি এখানে। সো একটু দেখে আসি। আমি আপনাদের জন্য একটা নোট বানিয়েছি, নোটটা আপনারা সবাই দেখবেন। প্লিজ গো থ্রু দিস নোট। এটা আসলে স্লাইডের কিছুটা এক্সটেনশন আপনাদের। তো এখানে একটা বার আপনি খেয়াল করে দেখেন, এক্স বার বার দিয়েছি। ওকে, এক্স এর ভ্যালু যদি আমার 1 হয়, 1 এর বার, এখানে বার বা প্রাইম যেটা here, bar and prime represent the inverse or the complement. Okay, so if see, for 1, if the input is 1, 1 bar is 0. Okay, and if the input is 1 double bar, that means 1 bar 0, 0 bar equals to 1. Okay, that means it's just inverting, উল্টা করে দিচ্ছে, অপোজিটটা এনে দিচ্ছে। আমরা যদি অফ স্টেজ থাকে তাকে আমাকে অন করে দিচ্ছে, যদি অন স্টেজ থাকে তাকে অফ করে দিচ্ছে। ওকে, সো যেটার জন্য এটা দেখাইলাম আপনাদের যে আমার এটা কিন্তু একটা লজিক্যাল কন্ডিশন। ওকে, সেই লজিক জিনিসটা কিন্তু আমরা ফিজিক্যাল একটা ডিভাইসের মাধ্যমে শো করতে পারতেছি। আচ্ছা, আমরা ল্যাবে আপনাদের যদি ডিজিটালি ইলেকট্রনিক্স যে ল্যাব, সেখানে আপনারা এগুলো আরো ডিটেইলস দেখবেন, আইসিতে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। সো বেসিক্যালি we are seeing the physical output of some logic. Okay, so let's go straight to the slide. I hope so this will give you some intuition. I don't expect that you will understand fully here. তো শুরু দিকে অল্পই করলে হবে, পরে নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে আবার এগুলো আমরা দেখবো যে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে না করতে হবে। ওকে, so now for this chapter we'll learn Boolean algebra, fundamental concepts of Boolean algebra, logic circuit, logic explanation, combinational circuit and design, etc.
Okay, let's see how much can we cover with our online classes. So this slide is quite big, don't be afraid. Okay, so let's go to Boolean algebra. Boolean algebra was named after George Boole, who was an English mathematician. Okay, so see one thing, he developed it to manipulate the propositional logic. Okay, so you are having some kind of intuition, okay, we'll deal with some logic here. আপনাদের হয়তো কোনো একটা মনে হইতে পারে যে আমরা এখানে কোনো লজিক নিয়ে ডিল করব আপনাদের সাথে। ওকে, সো দেখি আমাদের সামনে কি আছে। So for Boolean algebra, we'll use only 2 digit. Okay, that is our bit or binary digit, which has only 2 values, 0 and 1. Okay, so for logical addition or see, this is plus symbol. Okay, for logical multiplication we have and this will be our AND operator, and for complementation we'll use NOT operator. See, you have already know this all these terms here. Okay, so let's go to our note here. See one thing, here I have also given the truth table or the table of input and output of OR function or logical OR here. So see, basically it okay, some of you can think like that we are adding this one, we are multiplying this one. Okay, this is some kind of addition and multiplication, but the thing is you will not certainly get the vibe of multiplication or addition here. এটা দেখতে অনেকটা আপনাদের addition আর multiplication এর মতই মনে হচ্ছে। ওকে, কিন্তু আমার ইনপুট আউটপুটের ক্ষেত্রে কিছুটা আপনার চেঞ্জ আসবে এখানে। সবসময় যে অ্যাডিশন বা মাল্টিপ্লিকেশন মতো আসন করবে এরকম না। ওকে, বিকজ আপনারা দেখেন যে 1 or 1 কিন্তু আমার এখানে 1 আসে। সি 1 or 1 output is 1 here. Okay, this is not like binary multiplication or binary addition, but it is doing some kind of math here. আচ্ছা, আপনাদের মনে হইতে পারে যে এটা বাইনারি অ্যাডিশন বা বাইনারি মাল্টিপ্লিকেশনের মতো কাজ করতেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখেন অর 1 প্লাস অর সিম্বলটা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি প্লাস রিপ্রেজেন্ট করতেছে, প্লাস রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। ওকে, সো আমাদের মনে হইতে পারে 1 প্লাস 1 তো আমার বাইনারিতে আসলে 1 0 হবে, কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি আউটপুট আসে 1। ওকে, সো জিনিসটা এভাবে চিন্তা করেন, হাই এন্ড হাই মিলে আমার হাই আউটপুট আসবে। ওকে, আমি যদি এখানে 5 ভোল্ট দিই, এখানে 5 ভোল্ট দিই, আমার 5 ভোল্ট আউটপুট আসবে। এখানে যদি 5 ভোল্ট ইনপুট দিয়ে একটা ইনপুটে আরেকটা ইনপুটে যদি আমি 0 ভোল্ট দিই, আমার 5 ভোল্ট আসবে আউটপুট। ওকে, থিংক লাইক দিস। এইভাবে চিন্তা করলে কিছুটা হয়তো ক্লিয়ার কনসেপ্টটা আপনাদের হবে। ওকে, সো আমরা বেসিক্যালি এইখান থেকে আরো কিছু কমপ্লেক্স গেটে যাব। Okay, we'll go to some complex gate just after understanding these simple operations. This complementation symbol is we said that bar or prime symbol here. Okay, see, I told you that if you complement something, see the complement of 1 is 0, or the complement of 0 will be 1 here. So একের কমপ্লিমেন্ট 0, 0 কমপ্লিমেন্ট 1 হবে। See, in your circuit 0 complement is 0 complement is 1. So আমি যদি এখানে 0 ভোল্ট দিই, এখানে আউটপুট আসে আমার 5 ভোল্ট। আমি যদি এখানে 5 ভোল্ট দিই, আউটপুট আসে 0 ভোল্ট। যদি আমার 5 ভোল্ট আসে তখন কিন্তু আমার এলইডিটা জ্বলতেছে। ওকে, আবার যদি সো আমার লো ইনপুটের জন্য আমার আউটপুট আসে হাই, আবার হাই ইনপুটের জন্য আমার আউটপুট আসে লো। আচ্ছা, সো এইভাবে কিন্তু আমরা ডিজাইন করব সামনে। ওকে, সো অপারেটর প্রেসিডেন্স আপনারা সবাই শুনে আসছেন, যেমন ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন। ওকে, সো বেসিক্যালি some operators have higher precedence, some operator has lower precedence. Okay, so here in Boolean algebra we'll maintain some rules. The rules are explained here. See, for we'll scan from left to right. Okay,
So we'll read the expression from left to right. First of all, we evaluate if there are any parentheses. যদি কোনো ব্র্যাকেট থাকে, ব্র্যাকেটের কাজ আমরা আগে করি, সব সময় করে আসতেছি, এখানে করব। ওকে, সো এখানে যদি কোনো ব্র্যাকেট থাকে সেই ব্র্যাকেটের কাজ আমরা আগে করব। ওকে, দেন আমরা যে কোনো কমপ্লিমেন্ট অপারেশন করব। দেন we'll do all the complement operation if there are any complement operation needed here. Then we'll do the dot or and operation. Okay, so for here we will first do this and operation after doing the complement. So আমার যদি একটা এরকম কোনো লজিক্যাল সার্কিটে মানে ক্যালকুলেশন করতে হয়, তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একে দেখতে হবে আমার যে কোনো ব্র্যাকেট আছে কিনা। তো ব্র্যাকেট থাকলে আগে ব্র্যাকেটের কাজ করব, ব্র্যাকেটের পর তারপর দেখবো আমার কোনো কমপ্লিমেন্ট আছে কিনা। কমপ্লিমেন্ট মিন্স দিস এ বার সিম্বল, ওকে, or in some books they are prime. So এরকম বার সিম্বল থাকলে আমরা সেটার কাজ করব, তারপর আমরা এই ডট আর এন্ড এর কাজ করব, দেন আমরা অর এর কাজ করব। ওকে, সো এখনো হয়তো আপনাদের কাছে একটু প্রবলেম মনে হতে পারে, আশা করি সামনে জিনিসগুলো আর একটু ক্লিয়ার হবে। ওকে, so let's go to our next slide. Okay, so for Boolean algebra we assume something, or actually what we say, these are some assumption or postulates here, and we will use this. Okay, this will be used further for your study or for proving any theorem here. আপনার যে কোনো এখানে উপপাদ্যগুলো আছে বা আমার কোনো ফর্ম আছে, আপনারা দেখবেন এই ফর্মগুলো প্রমাণ করার জন্য আমার পোস্টলেট গুলো লাগবে, এগুলো আপনারা কষ্ট করে মনে রাখতে হবে। You have to remember this one. So see, for postulate 2, the postulate 1 is basically the what I say, the basic assumption. If a is 0, if and only if a not equals to 1. So if a not equals to 1, a must be 0, and a equals 1 if and only if a not equals to 0. Okay, okay, now see, let's see the postulate number 2. So what postulate number 2 is saying, see, in Boolean algebra we have only two state or two variable, one is 1 and another is 0. Okay, so there can be only two state, either 1 or either off. Okay, so 1 represents the on state, 0 represents the off state. Okay, so see what they are telling here, x plus 0 equals to x. Okay, let's see how can we implement this. So if x equals to 1, okay, so 1 plus 0, come to this table. See, basically what it is doing, x is 1 here, and if y is 0 here, so 1 plus 0 is 1 here. Okay, so see, 1 plus 0 equals to 1, and actually our x was 1. So x plus 0 or x or 0, if I tell plus, this will sound wrong for Boolean algebra. So what you'll see x here, আমরা যদি এখানে or বলি তখন কিন্তু যেটা প্রবলেম হবে, মানে or না বললে প্রবলেম হবে, এটা প্লাস বললে ভুল হয় জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি, কারণ এটা আমার অ্যাকচুয়ালি or লজিক, এখানে কিন্তু আমি কোনো অ্যাডিশন করতেছি না অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো or লজিকে এটা আমার আসে x plus 0 হবে আমার x, then again x dot 1 or x and 1 equals to x. Okay, so if x equals to 0, then 0 and 1, what is 0 and 1? See, 0 and 1 is 0 here. See, it will be 0 here, and our x was 0. Okay, so আমরা যদি x equals to 1 বসাই, if we place 1 here, 1 dot 1, 1 dot 1, 1 dot equals to 1. See, our x was 1 and 1 is also what, x. So this postulate is also true, x dot 1 equals to x. See, so basically there see, we'll also read something called duality principle here, আমরা সামনে duality principle ও পড়ব। Okay, duality principle এটার সাথে রিলেটেড থাকবে, duality principle will be related to this basic postulates. Okay, so postulate number 3 is commutative law. It's simple, 2 plus 3 equals to 5, so 3 plus 2 will also be 5. Okay, see here, so number 3, if x equals to 1 and y equals to 1, 1 or 1
when 1 or 1 will always be 1 here. Okay, so nothing is changed actually. So if x is 0, y is 1, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 0 will be 1, so this is also true. You can also compare this like this one, this on and on is on state. Okay, so it doesn't even matter if the plus or the or operator is exchanged, or the position of the our variable is changed here. Okay, so আমার যদি ভেরিয়েবল পজিশন x এর জায়গায় y y এর জায়গায় x লিখি, এটা আসলে বেসিক্যালি কোনো পরিবর্তন করে না। সেম গোস ফর এন্ড লজিক, আমি যদি x এর জায়গায় y y এর জায়গায় x ও নেই, কোনো পরিবর্তন হবে না। If I take x in place of y and y in place of x, there will be no change. So if x is 1, y equals to 1, then 1 and 1, see 1 and 1 is 1 here. Okay, then 1 and 1 will also be 1. So if x is 0 and y is 1, see I'll place x 0 here and y 1 here. So 0 and 1 same as 1 and 0. See, 0 and 1 is output is 0, 1 and 0 output is 0. So same output. So basically these are some basic theorem. Okay, so associative law. See, 1 plus 2 plus 3 is equals to 1 plus 2 plus 3. Same, আমি যদি এখানে x এর মান 1 হয় আর y এর মান 2 আর 3 হয়, তাহলে কিন্তু আমার রেজাল্ট আসে টোটাল 6। আর এখানে যদি x এর মান 1 দিই, y এর মান 2 দিই আর z এর মান 3 থাকে, 1 plus 2 equals to 3, 3 plus 3 equals to 6. সো বেসিক্যালি আমার যদি জাস্ট ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করে দিই, অর অপারেশন করা থাকে, তাহলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসে না। দিস রুলস ইজ কল্ড অ্যাসোসিয়েটিভ ল। ওকে, so but remember one thing, I give you example here with 1 2 3, but for Boolean algebra there will be only 0 or 1. Okay, so here you can assume any value of 1 and 0 here. So if x is 1, y equals to 1, z equals to 0, this is my assumption. This is not the actual value here or related to any other math. I can take any value I want. I can take also 0 0 0 here, 0 1 0 here, any variable I want. Okay, so আমরা যদি এটা এভাবে আমি বসায় দিই, তখন আমার কি আসে 1, যদি x এর মান 1 হয়, y এর মান 1 হয়, z এর মান 0 হয়, 1 plus 0, or actually 1 or 0. So let's back to 1 or 0 is 1. So this 1 or 0 is 1 here, and this 1 comes from here. Then 1 or 1 is 1. So 1 or 1 is 1 here. Okay, so you can prove any kind of assumption from here. So see, if we calculate x plus y first, okay, or x or y, see 1 or y is 1 and 0 is 0, so 1 or 0 equals be 1 here. Okay, so you can prove any theorems from here. This is also true for your what? This is also true for your AND operation. Okay, so for AND, x and y and z, it will be x and y then end of z. Okay, these are all equal. See, one thing you should notice here, this distributive law is some kind of some tricky business. Why? See, you will notice something different here. For OR operation, it's not actually so much difficult. It has just multiplied x with y and x with z. Okay, you can prove using the value of 1 and 0, any value 0 or in between 0 and 1. Okay, so 0 আর 1 এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু ধরে আপনারা কিন্তু এখানে প্রমাণ করতে পারতেছেন। এবং দেখেন, আপনারা কিন্তু প্রমাণ করার জন্য আমার সেই বেসিক গেট, অর গেট এন্ড গেট, আর অর লজিক এন্ড লজিক, এই দুইটাই কিন্তু কাজে লাগতেছে আমার এখানে। ওকে, সো এই টেবিলটা আপনারা মনে রাখলে, এই টেবিল দুটো মনে রাখলে আপনারা কাজ করা ইজি হবে, খুবই সহজ মনে রাখা। যদি অর এর ক্ষেত্রে আমার যে কোনো একটা 1 হইলে 1 আসবে, আর এন্ড এর ক্ষেত্রে দুইটাই আমার 1 হইলে কেবল 1 আসে। সো ফর অর গেট, minimum one input should be 1 to get the output 1, and for AND gate, two output should be 1 to get 1. So see one thing, distributive law for this one, okay, x or y and z, okay, it is something like this, x or y and x or z.
x plus y dot x plus z. See, this thing is different. This thing is different here. Okay, so you can prove using the creating a table like this one. The table will be discussed later here. Okay, so for postulate number 6, x plus x prime is equals to 1. So see, if x is 0, so x prime is the opposite of what? X. Okay, so if x is 0, the complement or opposite is 1. If x is 1, the complement opposite is 0. So 1 and C, 1 or 0. 0 or 1 or 1 or 0, anything you tell here, 0 or 1. For first one, this is 0 or 1. The output is 1. 1 and 0, output is 1. See, this is doing the OR operation between these two variables, 0 or 1 or 0. So for OR, if any one of the variable is 1, you'll get the output 1 here. Okay, and see, this x dot x prime is equals to 0. So if x is 0 and x prime is 1, okay, so if x is 0, x prime will be 1. So if we dot this one, 0 with 0 dot a, or 0 and a is equals to 0. See here, 0 and 1 is 0 here. Okay, 1 and 0 is also 0 here. Okay, so basically we are using the logical and to get the output here. So 0 and 1 is 0, 1 and 0 is also 0. Okay, so you will also get another thing that is called duality principle here. Okay, so what is the principle of duality? So duality means দ্বৈততা, এটা তো আপনারা সবাই জানেন। ওকে, সো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এমন হবে জিনিসটা যে আমি যদি 1 এর জায়গায় 0 বসাই, if I place 1 instead of 0, 0 এর জায়গায় যদি 1 বসাই, if I place 1 instead of 0, ওকে, দেন এবং and এর জায়গায় or ইউজ করি এবং or এর জায়গায় আমি and ইউজ করি, তাহলে আমার এক্সপ্রেশনের কোনো চেঞ্জ হবে না। ওকে, simple as that. See here, we'll see if 1 plus 1 equals to 1, we all know that. Okay, 1 high and high will always be high, or 1 will always be 1. And see, for 1 we're replacing the 1 with 0 here, for or we're replacing with and here, and for 1 we're replacing with 0 here. So see, for 1 this will be 0. Then again, for 1 or 0, what we are doing, we are complementing 1, so this will be 0. For plus this will be and, for 0 this will be 1. This equals, see, for this 0 this will be 1, this plus this will be dot, and this will be 0, equals to 0 here. Okay, another thing is, for 0 plus 0 equals to 0, if the you can simply see the get or get. Okay, if both of this is 0, the output is 0 here. Okay, so 0 or 0 will be 0. Then just put 1 instead of 0. So 0 পরিবর্তে আপনারা 1 বসান, 0 পরিবর্তে 1 বসান, প্লাসের পরিবর্তে ডট বসান, দেখেন আউটপুট আসতেছে 1. see, 1 dot 1, see, 1 and 1, dot means and, 1, see, this is an AND gate, and 1 equals to 1. So see, these are the logic, and this is the physical outcome. Okay, this can be implemented in a circuit, that's why these are important. এটা কিন্তু একটা সার্কিটে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, যার জন্য এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো পার্ট 2 আপনাদের জন্য, পার্ট 2 পরে আসতেছে, আপাতত এটাই হচ্ছে আপনাদের জন্য পার্ট 1 এর ভিডিও।